えというものがね、今までのいわゆる戦前の教え、一剣必殺、一剣で一撃で相手をパッと撃ってしまうと、切り殺してしまうというような武道はダメだとね、人が喜ぶところのね、愛の武道に変えなきゃいけないんだという、そういう今までの日本の武道家に一人もいないんだ、昔から。ですから僕で闇山本武蔵は言っても、相手をいかにしてやっつけてやろう、いかにして殺してやろうということばっかりの武道だったんだ。だからみんな消えてしまってるね。だから海藻先生によって武は愛なりということをカッパされている。そんな武道というのは合気道しか、今日もそうだ、合気道以外にないんだよ、武は愛なりという武道はないんだ。真の合気道は、 This thing we call the 真の合 divine 気道は撃 Aikido. とうとそしてバン、I do it in an instant. 相手がつこうとする前に Before he, 相手が before he, ついてやろうと思 the う。 minute he thinks to attack me, before that, 思った時はすでに破れてる。 at the moment he thinks about it, he's struck and broken. 相手がつこうと思った時はすでに相手が破れてる時なんだ。 That moment that he thinks to strike me, he himself is struck. それがね、わかりますか？ Do you understand? これを見とったら、 He comes to strike. これに気がとらわれてしまう。 If I look at his hand, he takes my key. I'll be worried about when he's going to strike me. And at that instant, within that 一 period, 切意識しちゃいけな I い。 can't think about it. I can't worry about 相 it. 手の目を見る。 I don't look at his eyes. 目は心の眼なり。 If I look at 目 his を見た eyes, ら目に自分の心が取られてしまう。 if I look at his eyes, I'll be taken by his だから eyes. 先生は一つも相手を見ない。 So I'd never look at him. つく瞬間が At 早 that く分 instant, かる。 at that instant, when, 仮にこうつこうと思ってと俺じゃもう遅い。 if I'm thinking about him, 僕を then つことパッつこと通った時もすでに破れてる。 if he thinks, 相手がついてこうと思う時はもう疲れてる。 when I think about him coming, if I think about him coming, I'll be hit. When he thinks to hit me, that's when I move. 古典返しでは技の上においては So in Kotagaishi, there we go. ね、ここで面を打てますけれど And I can hit him from the side, 足を引いて but I draw my feet back one more, これでね、ここです。 and I see I have my そして hand. 前に出てこれない。 And so that he can't move forward, I go here. 相手を見るな。相手を見るな。相手の目を見るな。 We say that we shouldn't look at your opponent. You especially should not look in his eyes. 相手を見るということはね、相手を意識することになる。 To look in the eyes is to be conscious, to be thinking about the fact that there's an 敵とい opponent. うものは作ることになるんだ And ね。 you make him into an opponent, into an enemy by looking at him and by by focusing on him. 相手の武器を見るな。 Don't look at your 相 opponent's 手が武器を weapon 持ってる場合に、 when the opponent's holding a weapon. 刀を持ってると If か he's holding a sword, ガンを持ってるとか holding a gun, 見たら、その武器を見たら武器に自分の心が奪われてしまう。 if you look at that weapon, your own heart will be stolen by that weapon. だから一切見てはいけない。 So you must never, 相 never 手を見て look. はいけない。 Don't 相 look 手 at の your 武器を見てはい aite. けな Don't い。 look at your aite's weapon. 一切見てはいけない。 Never look. パッと立った時にですね、 At the moment you 相 stand 手はパッと立った時に、 At the 相 instant 手 when you の stand up, 前方というのは This- 頭の先から this you look at his 足の先まで。 entire body from the top of his head to the tips of his toes. 前方を自分の気によってこっちに吸収をしてしまう。 You use your ki to draw in, to inhale, to absorb the entire body of the opponent. 吸収してしまう。だからその上にですね、 On top of that, 相手がこちらと戦うという心をなくさしめる。 and the other thing that you're trying to do in Aikido is to これは極意なんだ。 remove from the opponent's heart the intention to fight, the fighting attitude. That's a very essential part of Aikido. 合気道は敵を作らない、相手を求めない。 So we don't make opponents out of our partners in Aikido. 常に大自然と一緒になってるから、同化してるから、大自然に同化をしているから、 And 大自然の動きと一緒。 You're trying to become one with the movement and the workings of nature. 大自然に調和したところの
武道じゃないといけないんだね。 is you must have a Budo that is in harmony with the workings of これは合気道 nature. 以外にないんです。 Outside of Aikido, there is no other such Budo. ついてくる相手が He comes to punch. これを意識しちゃいけない。 If you pay attention to this, if you watch it, if you watch it, your ki will be taken and you'll be hit. And you'll be hit. かえって疲れる。何にも見ていない。 You don't look. I'm not looking at anything. 何にも見ちゃいけない。意識 I'm し not, ちゃいけない。 I'm not supposed to pay attention. I'm going without any attention, without any focus on him. I'm moving ここでバーン without being unusually conscious of him. そんなようにしない。 There's that big difference. ここからこっちでバーンって。 Right. ほらここで折ったら。 So ここでこう見たら。 if I draw him back, if I just draw him back, 相手が先。 he hits me first. ね。こう打ったらほら。 But I'm stepping out of the way. ほらこっちも打ったら。 So he can't hit me, but I そ can んな hit よう him. にしない。 There's that big difference. もう一つ早い。ここから。疑いの話。 And then if I can go much more directly, which just shows him that if he comes to strike me, I can strike him first. This is the secret teaching of Aikido. If I just pull him to me, he can hit me in the face. 足の引き方。ほら。 See, if I just step straight back, he can hit me in the 同 face. じこうね。正しい。 This is the correct way. 正しい。 Right. Right. どう締めますか？こと返しは。はい。これね。ポイント。さっと押さえて。 He's closing. You see, he's blocking. No. If he opens this up, he can crawl forward. So he doesn't. He blocks it. じゃあ正しいやり方は。He sticks his foot in there, and he blocks. それから手は。これこうまず。You wrap around. 悪いやり方は。指の。 This is the wrong way. 見えないな。指こう。 This is the wrong way. これが悪いやり方です。悪い。This is the correct way. ついてくる時に力はここに入ってるから。 When you push, your strength goes in here. だからここを押さえる。 So you これこういう。 you push the fingertips in. よいしょ。 You round like that. Hey, もう一回。もう一度。You curl. こう巻き込んで。 You curl around. それが親指の位置は。親指の位置はこう。この薬指のこことここの真ん中。 The thumb goes right behind. Not here. No. Not here. ここ。 Like here. ここをこう。 Just here, right behind the Beautiful. ring finger, and then curl. Okay? こちらから先に進んでいくんだよ。だから手を取らしに行くんだ。手を取らすあるいは打ち込ますということを気を送ってこちらの気を送ってそうすると相手がこちらに打ち込んでくるという気をこちらで起こさすわけだ。これは難しいんだよ。正しく言うと天地の息を持って相手を導くんだ。天地の息を持って相手を導く。合気道というものは This is the thing about 武道 Aikido. である、武術であるという。 It's a Budo. It's a martial art, a martial technique. こちらの方に指一本触れさせちゃいけな I い。 don't let him touch me even with one そ finger. こにスポーツと武道の That's 違い the がある。 difference between Budo and sports. 目を打とうと思ったら打た He せる。 goes to strike me, and before he strikes me, I have hit him. 横面を打ち込んで He きたら comes to 誰に he comes to hit me, Yokomere,誰に and he becomes hit.
He comes to strike me, and he becomes struck. He comes to hit me. He becomes hit. He can't hit me. I grab him here. Budo is the instant. Budo is done in an instant. Aikido is a Budo, a martial technique, a martial way. I never let him grab me. I never let him touch me. If you understand that secret, the essential teaching of Aikido, the fact that the idea that nature and you and the human being are one, that you and God are one. And so a person can't attack you. He can't touch you. At the moment he tries to grab me, he himself is struck. The moment he tries to grab me, he can't grab me. He can't ever touch me. Aikido is decided. Aikido is performed at the instant the attack is made, at the instant of the encounter. So he tries to touch me, he can't touch me. He tries to grab me, and he can't grab me. He can never grab me, he can never touch me. But in order to have the training of Aikido, in order to have the training, I offer him my hand. I let him grab me. I'm not being grabbed. If I'm grabbed, it's no good to be grabbed. I give him this opportunity to grab me so that we can train. And if he grabs me, all his attention is focused here on the grab, and I can hit him in the face. Okay? So really, he never grabs me. But I'm going to give him this opportunity to grab me. I'm not being grabbed. I'm letting him grab me. And here we go. And I push him to the back. Or I go like this, and so that this hand can't punch. And I go around the side, and I hit. Here's the wrong way to do it. Here's the wrong way to do it. I lift him, and he can hit me. I have a ski of vulnerability. He can hit me. And as I go around, I can be hit many times. See, I'm pushing him forward so that this bottom hand can't attack me. In Aikido, you never let you don't. It's not a matter of starting after he grabs you, after he's hit you. I let him think that I'm gonna, and you see I'm holding him on my toe, and he can't get up. And so it's not a matter of waiting, using my ki to hold him down. I have just this little, I just have this little light pressure on his toe. So
I say it again and again. It's a Budo. If you have 1/100th of an inch of vulnerability, 1 centimeter of ski will do you in. You now have to show. I'm going to show you how not to do it. Watch this. If he can hit me straight in with the elbow. He can hit me with the elbow. But watch when I do it. But I'm just not there. I enter. You can't have this much ski. Because I go in, he can't hit me. It's irimi. It's entering. Watch my feet. Watch my feet. You see, I'm moving my feet. I'm going to show you the wrong way to do it. People who don't move their feet, they're open. They're open. Here's what you have to pay attention to. As you lift, you can be hit. And as you lift, you can be hit. That's the point you have to watch out for. And so you step. You enter. Watch this slow motion. You see, I move so I can't be hit. If I just stand here, I can be hit. はい、もう一回。What's the hip motion? You step forward. The step is very important. And if you step in like this, and you can be hit in the face. And if you just lift your hand, you can be hit in the chest. But if you move and you grab the elbow, you can't be hit in either the chest or the face.
はい。下からあるぞ。 From the bottom and on the top. 下から From below and up and over.竹結合気は竹結合気はね、この上であるということなんだ。この上。棒を持って結んでしまうことだ。So it's the martialness. 棒を持って破壊するんじゃなくて。It's not that martialness or Budo will destroy things, but rather that it will tie things together. 結びによって生まれてくるものがあるんだよね。And there are many things that are born out of union. 棒を持って相手をやっつけるんじゃなくて。So you don't have 棒を your. 持って輪を生み出すと。3人でも1人と思ったらいいんだ。If you grab by 3 people, think of it as 1 person. 合気道はね、合気道は敵というものを作らなくするんだから、敵を作らないんだから、1人でも3人、3人でも1人と思ったらいい。It's Aikido. 自分1人が動いたら自分の影身だと思えばいいんだ。影身。ほら、ここからこう回る。よっ。おっ。
ほらゆっくりやりましょう。 Okay, we'll go slowly. ほらこっからこうほら稽古する上においてはね、はい。手を取りに来なさいよと出した場合に取りに来なかったら稽古にならないわね。 So if we're doing practice and you say, here, come grab me, and the person doesn't grab me, you can't practice. だから手を出した時に瞬間にパッとこちらが手を出す相手が瞬間に取りに来るという稽古を連続すると素晴らしい稽古ができてくるんです。 And so if you offer your hand and at that instant, instantaneously the person grabs you, then with that type of practice, you can have a really good training. それが例えば For example, 手を出すいや取りに来んとちょっと立っとる、手を出す put your hand out. いい方に導いてあげようと思って手を出す I'm gonna come this way, but he doesn't 修行に come. ならないから修行にならないからいつまでたったって技ができない修行ができない取りに行く瞬間に手を出したら瞬間に取りに来ないぼやっとしとったらいけないんだこうすることによって早く取りに来ることによってお互いの隙がなくなってくるんですこうしてパッお互いの隙がなくなってくるそういうことだねだから早く手を出してぼやっと立っとったらこれはいつまでたってもこの人は修行にならない打ち込んでいくのを待つということはねそこに待つということはもう相手を意識するから合気道にはならないんです合気というのは大自然と自分とは大自然の中でどうかしているから大自然であるとこっちは大自然であるとねえ大自然に逆らっても勝てないのと一緒で例えばここで相手がこれ打ち込んでやると思うんだろ打ち込んできたら打ち込んでくるんだほらこれを三角で入るというわけだ打ち込んできたら打ち込まれるんですよ打たれに来るんだだから手を上げちゃいけないと合気道は受けとか取りとかやなくて導くんだからそちらへ行ったらこちらへ来たらいい道がありますよ出てくる瞬間的なことが分かってくるね打ち込むにはねこちらが相手をして戦う心なからしむというのは相手が殺気持ってるそうしちゃいけないんだで入っていくわけだねだからこうして相手を待ったらいけないということだだから合気道には仕立ちも受け立ちもあってはいけないんだよついてきたら疲れに来るんだろついてきたら疲れに来るだから手を出しちゃいけないという合気道はいわゆる真剣勝負であってねいつも私が言うようにこちらの体に相手の指一本触れさせないというのは本当の合気道なんだいわゆる真剣勝負だね That's what it means to be Shinken Shobu. だから試合というものを禁じているんです合気道には試合を禁じているこれは真剣勝負ということはね一生懸命になること少しの隙もあってはいけないということは油断があってはいけないだから一生懸命にやることなんだね真剣勝負ということは昔だったら真剣というといわゆる真剣だから命を落としてしまうね真剣だったら The word really comes from an old expression. Shinken means a live sword. So if you didn't do it correctly, you would lose your life. 誠を表すことなんだ真剣勝負という But really means is to 誠心誠意ということだ is to express sincerity, a sincere heart. It's to express your spirituality. 真心を誠を持って一生懸命にやることを真剣勝負というんです So Shinken Shobu is to do to your fullest with a very sincere heart. 嘘とか偽りがあっちゃいけないんだね You can't lie, you can't fake it. 飾りがあってはいけないんですよ It's not a matter of just looking good. 本当の心から出てきたもの誠心誠意というんだね合気道は相手に勝つんじゃなくて自分に打ち勝つ自分の使命に打ち勝つ自分に与えられた使命に打ち勝っていくだからその使命というものは争いのない
争いのない相手に喜びや幸せをあげる武道、それが合気道。合気道の極意というものは、他の人々に、他の国々に幸せや喜びをあげる、そこに和合が生まれて世界平和につながっていく。そういうことで合気道は試合を禁じている。Aikido.相手を敬うということはね、相手に感謝をすること。ありがとうございます。感謝をする。それが和に通じるんですよ。So you have to have an attitude that you have gratitude towards your partner in practice. You have to have attitude that says thank you very much. いわゆる愛があれば和が生まれる。And so this thing we call I, the blending, the harmony of Aikido is what gives forth its love, it gives forth to harmony. 和は喜びを伴ってくる。And with harmony comes joy. 喜びは宝を生むなり。And joy becomes the greatest treasure. みんな宝物宝物と言うだろ。And people say treasure, treasure all the time, right? 宝物というのはいわゆる宝石やとか絵画だ、絵だとかね、彫刻物だとかそんなもんじゃなくて。People say that treasures, what's that? That's money, that's jewels, that's paintings, that's sculpture. It's not that at all. 素晴らしいいわゆる愛の心がね、それが宝だ。The greatest treasure is a fine heart, a heart filled with love. いいですか？